Players, please line up. Players, please line up. ദയവ് ചെയ്ത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും അപ്പുറത്തേക്ക് മാറണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് ഗാലറിയിലേക്ക് മാറണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിന് മാത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ്. പ്ലീസ്. ടീംസ് ലൈനപ്പ് ചെയ്യുക. ടീംസ് ദയവ് ചെയ്ത് ലൈനപ്പ് ചെയ്യുക. Players, please line up. I request Mr. Shanif, SI of Police, along with Mr. Abdul Jabbar, the all-in-all of this tournament, along with Al-Jassam Abdul Jabbar and please stand up for the national anthem. Jai Hind. And players in a participant. I request Shanif sir, the SI of Police, Mr. Abdul Jabbar, the all-in-all, respected father of Al-Jassam, and I request Al-Jassam Abdul Jabbar, along with him Jafar Jamal, Al-Sajam, Al-Jassim will be followed by them. Claps please. നല്ലൊരു ടൂർണമെന്റാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഇവർ നടത്തിയത്. മാത്രമല്ല ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ടൂർണമെന്റ് ഇവിടെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഫൈനലിലെത്തിയ ടീമുകൾ B6 ട്രിവാൻഡ്രവും അറ്റ്ലസ് ഹാട്രിക് UTC ടീമും ഗ്രൗണ്ടിൽ അണിനിരക്കുകയാണ്. Thank you, Mr. Abdul Jabbar. Thank you, Shanif sir, the SI of Police. Thank you, Al-Jassam, Jafar Jamal, along with Al-Sajam and Al-Jassim. That's it. Back to the game. Toss won by Atlas Hatric UTC. Decided to bowl first. I repeat, Atlas Hatric UTC won the toss. They are going to bowl first. BK55 അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡോ റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് 2019 വീക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫൈനലിലുള്ള ടീമുകൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ടൂർണമെന്റിലെ ഒന്നാം സമ്മാനം 1,11,111. രണ്ടാം സമ്മാനം 55,555. Man of the series in ലഭിക്കുന്നു Yamaha ZR bike sponsored by Sultan Gida. Best batsman, best bowler എന്നിവർക്കായി എന്നീ പ്ലേയേഴ്സിന് ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് സമ്മാനം. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ എമർജിംഗ് പ്ലെയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന താരത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിരിക്കും.
നിരവധി ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൈസസും സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി. ടൂർണമെന്റിലെ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മികച്ച നടനുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നറും കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഹാസ്യ താരവുമായ സുരാജ് വഞ്ഞാറമ്മൂടാണ്. We are expecting him to join with us soon. ഓക്കെ, മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഓപ്പണറായി ക്രീസിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് നിസാം for B6 Trivandrum, non-striking endil Sharon, bowling endil as usual Vijay Pavale with the ball. Final match starts now. ഈ മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അമ്പയേഴ്സ് ജ്യോതിഷ് ജയകുമാർ ആൻഡ് അജയ് ഘോഷ് ഫ്രം കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് അമ്പയറിംഗ് പാനൽ. ആദ്യ പന്തുമായി വിജയ് പവാലെ ടു നിസാം. ഫസ്റ്റ് ബോൾ. Here we go. 3, 2, 1. Vijay Pawale to Nizam. Yes, plumbed in front. Great call. Good decision. Absolutely in front. Nizam disappointed and walking back into the pavilion. First ball wicket for Vijay Pawale. മുംബൈ നഗരങ്ങളിലെ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ കീഴടക്കി മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനായ വിജയ് പവാലെയാണ് ആദ്യ ഓവർ എറിയാനെത്തുന്നത്. അറ്റ്ലസ് ഹാട്രിക് UTCക്ക് വേണ്ടി നിരവധി മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു മത്സരിച്ച കൃഷ്ണ സത്പുതയും വിജയ് പവാലെയുമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായി ഈ മത്സരത്തിനെത്തുന്ന പ്രശസ്ത കായിക താരങ്ങൾ. ആദ്യ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ താൻ ഒരു പ്രൂവൺ ക്രിക്കറ്ററാണ് എന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിജയ് പവാലെ. സ്ട്രൈക്കിൽ മാറ്റം. നിസാം ഔട്ടായിരിക്കുന്നു. പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ ജനാർദ്ദനൻ. ഡിഫൻസീവ് ഷോട്ട്, ഒരു റൺസ് നേടി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ജനാർദ്ദനനും B6 ട്രിവാൻഡ്രവും. ബാറ്റിംഗ് ഓർഡറിൽ മാറ്റവുമായി പരീക്ഷണത്തിനിറങ്ങിയ ക്യാപ്റ്റന്റെ that's the first thing went wrong here for them, but time still left. Big man Mahbub is sitting in the bench. No, says the umpire. No, says the umpire. It's umpire's call. I think no review. No, nothing. LBW in a review illa, please. It's up to the umpires. ജില്ലാതല പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റുകൾ നിയന്ത്രിച്ച അമ്പയേഴ്സാണ് ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജ്യോതിഷും അജയ് ഘോഷും. That's a wide. Frustration is clear. Wide +1. Scoreboard starts flying.
Wide. Just outside the leg stump. Just a wide. Wide +1 undo. Okay, 7 runs. 7 on the board. First over going on. Vijay Pawale into to Sharon. Yes, clear. That's a wicket number 2. Leg before the wicket. Good call from the umpire. Second wicket for Vijay Pawale into the block hole, and Sharon again. Both the openers back in the pavilion. Fantastic scenes. Vijay Pawale. Couple of blows early on. Terrific bowling. Terrific bowling. Bowling camp is breathing easy. Top batsmen Sharon and Nizam. Dot ball from Vijay Pawale. അത്ഭുതകരമായ റൺ ചേസിലൂടെ രണ്ടാം സെമി ഫൈനൽ കാണികൾക്ക് വിരുന്നും സ്വന്തം ടീമിന് ഫൈനൽ ബർത്തും സ്വന്തമാക്കിയ അറ്റ്ലസ് ഹാട്രിക് UTC ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഏറ്റവും മികച്ച 2 ടീമുകൾ തന്നെയാണ് ഫൈനലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. Another one into the block. Just one. Mahbub just hits a one. That's the end of the over. 1 over completed. Excellent over. Outstanding over. Glorious over. Just 8 runs and 2 wickets for Vijay Pawale. ദയവ് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് കോർണറിലുള്ള ബോളുകൾ കാണികൾ പിടിക്കരുത് എന്നറിയിക്കുകയാണ്. ലോങ് ഓണിനടുത്തുള്ള കാണികൾ ദയവ് ചെയ്ത് ബോളുകൾ പിടിക്കരുത്. വൈശാഖ് shot bowling to Mahbub and it's it all away by Mahbub for 6. Great shot. Lovely timing. Scoreboard passing the double figure. B6 Trivandrum versus Atlas UTC. Well bowled. Just a by 1. Good ball from Blade. Mahbub on strike. The informed batsman. Run machine. He's on strike now. Vaishak. All the way. All the way. Match 6 comes up. Back into the track after a couple of early blows in the first over from Vijay Pawale. Things are slowly coming back into the men in yellow. Well played. On to pads, leg by 1. Two for 2. It's all 2 in the scoreboard. Jenu on strike.
Vaishak into Janardhan. Just 2. .24 now. 16 came from the over. Good shot. 2 of them from Mahbub. Bail, please. Score 24. Vaishak. Well bowled. Just 1. 25. End of the over. 2 overs completed. 25 into the account for the B6 Trivandrum against Atlas Hatric UTC. Mohammad Shanil trying to forget the experience he faced in the last over he bowled. Manijit hitting 4 sixes. Shanil to Janardhan. Shot powerfully struck by Janardhan for 6 again. Shot again. Once again a 6. BK 55 അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡോ റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് 2019 വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഫൈനൽ മത്സരത്തിലേക്ക്. മത്സരത്തിന്റെ 3ാം ഓവറാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഷാനിൽ പന്തുമായി. ജനാർദ്ദനൻ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. 1. That's a good ball. Players from Malabar competing here. The bowler from Talasheri, batsman from Calicut, non-striker as well from Calicut, umpires from Kottayam, organizers from Trivandrum, myself from Kasaragod. That's a good delivery. And the quick save from Bangalore. Variety, diversity. Good comeback by Mohammad Shanil. Third over is progressing, already 38 runs. Well bowled. Dot ball to end the over. Mohammad Shanil, excellent deliveries. 38 for 2, 3 overs completed. They are in a good position. Good partnership now. 31 runs partnership between Janardhan and Mahbub. Mahbub is the most beautiful and splendid batsman who had performed in the tournament. Vijay Pawale might be the last over for the Mumbai guy. ഇതുവരെ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെയാണ് വിജയ് പവാലെ മത്സരങ്ങളിൽ പന്തെറിഞ്ഞത്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബോളർ, വേൾഡ് ക്ലാസ് ബോളർ ഇൻ ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ്. Down the leg, it's a leg by 1. വീണ്ടും യോർക്കർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വിജയ് പവാലെ തുടരെ യോർക്കറുകളുമായി. Last day it was Ankur Singh with regular Yorkers. Today it's Vijay Pawale. The same time
Powerfully struck down the ground, nothing for run. Fielded nicely. BK55 അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡോർ റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് ട്രിവാൻഡ്രം RCCയിലേക്കുള്ള റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിലേക്കുള്ള സംഭാവന കൂടി ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി സംഘാടകരായ ഇൻഡോർ റൈഡേഴ്സ് നൽകുകയാണ്. Regional Cancer Center, a charity work from Indo Riders as a part of this tournament, and it's presented for you by BK55, Vijay Pawale to Mehboob, to the block, clean ball, checking for that. Please check it. Not out. What a bowling from Vijay Pawale once again. Quality bowler. Regularly bowling Yorkers. Mehboob again on strike. Here comes Vijay Pawale looking to get a wicket. And Mehboob surviving that one. Just one. One more added to the scorecard. Nicely tapped the ball. The last moment, Janardhanan. One run taken. End of the over. Excellent one again. Innings of Vijay Pawale with the ball coming to the end, ladies and gentlemen. 4 overs completed. Just 2 runs from the over. 40 runs, a loss of 2 wickets. Team B6 Trivandrum. Nandu to Janardhanan. No ball. That's wide. And free hit. Score moves to 43. 44. Well bowled by Nandu. Bison no ball. Then wide. Then do it.
Just one. Just one. BK55 അവതരിപ്പിക്കുന്ന Indo Raiders Cup 2019 Grand Finale going on. ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനുള്ള മരുന്നുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ ടൂർണമെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. Indo Raiders നിരവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ക്ലബാണ്. ഷോട്ട് ഫോർ വൺ. മൂന്നാം ദിവസമായി ഇന്ന് ഭംഗിയായി തന്നെയാണ് ഇതുവരെ ടൂർണമെന്റ് നടന്നത്. താങ്ക്സ് ഫോർ ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ ടെക്നിക്കൽ ടീം, അമ്പയേഴ്സ്. ഷോട്ട് അഗൈൻ ഫോർ വൺ. Good work by the organizing committee. Terrific job for the last 3 days. Wonderfully organized Indo Raiders. And this tournament is presenting for you by BK55. And that's a wicket for Nando. Janardhan departs. Vaishak comes to ball the fifth over. That's a dot ball to start. .48 on the board. In the air, no fielder there. Lucky for Mahbub, just one. Great bowling, keeping the things once again tight. 49 for 3 years to score right now. And just 2 more overs left after this. 2 more overs after this over from Vaishak. Lalu on strike. Big dive for the umpires. Out says the umpire. Wicket of Lalu gone. 4 men down. Mahbub gets the new companion. Sumesh comes into the crease. 49 for 3. 5th over. 6th over going on, I think. 49 for 4. 2 more overs left after this. Sumesh comes in, the captain from the side. First time batting in the tournament. Not much of batting opportunities so far in the tournament for the B6 Trivandrum, because top order Sharon, Janardhan, Mahbub and all these 3 performed really well. On the top, Sumesh gets nothing on that delivery. He's a sharpshooter in some occasions, covering all stumps and getting a bit frustration, trying to put something out of control for the bowler. Vaishak into Sumesh, the captain batting. Well bowled, swinging away after pitching. Chance for the slip fielder.
Dot ball again. Can't connect Sumesh. 49 for 4. 6 overs completed. Six overs completed. 49 for 4. Let me take you on a trip. വർക്കിംഗ് ഡേ ആണല്ല. ഈ മാസം ഇനി വേറെ ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടാവല്ലോ. എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്. Wide, no ball. Free hit. Is there a bye? Well bowled. Again no ball. Things come silent after Vijay Pawale's first over, trying to bring the things up. The most powerful man for the batting unit. Snow on the strike. Wide. One. Will be a free hit. Yes, that one stands again. Into declared area for 2 by Mahbub. That's another no ball. Over the top, Mahbub hits it for 6. Welcome boundary. വിട്ടാരെ. Last over. What a shot! What a shot from Mahbub! Straight over the top for 6. ഒരു ഡിസിഷന് ഒന്ന് പറയൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് 1 ആണോ മറ്റേതാണോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ചോദിച്ചിട്ടേ പറയുള്ളൂ. Onto the leg stick, leg by 1. Lengthy over continues. Grand finale of BK55 presenting Indo Riders Cup 2019. Indo Riders is going on with a wonderful job for the cricket lovers. Just one, and he will keep the strike. 7 overs gone, 71 for 4.
Yes, 71 for 4. That's the score right now. D6 Trivandrum. Welcome. Once again, the YouTube viewers, dot ball. Sumesh tried to play it, but misses the ball. He wants to give the strike to Mahbub. That's what the target for them. That is it. Captain's six number 1 for D6 Trivandrum. Mahbub is run out. Tactical mistake from the captain and a corridor of uncertainty built among these two, and finally settles for a run out. Excellent tournament. One of the best batsmen so far in the tournament. One among the best. Mahbub's batting innings comes to the end, and Mohammad Shanil into Anas Payoli. 1 clouted to the point region. 77 for 5. It's called a wide. Just one. Let's run out. Wide and run out. Unshot. When we take the number 11 players of all the teams and make a team, Unshot will be the number 11 for them. That's it. End of the innings. 81 and 82 to win the match. That's the score required for the Atlas Hatric UTC to win the match. BK55 അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡോ റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് 2019 ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിലെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. 81 റൺസ് 82 ആണ് വിജയ ലക്ഷ്യം അറ്റ്ലസ് ഹാട്രിക് UTC ടീമിനെ. മത്സരം വിജയിക്കാൻ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന രോഗികൾക്കുള്ള ചികിത്സാ സഹായം കൂടി ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഇൻഡോ റൈഡേഴ്സ് നൽകുകയാണ്. നിരവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഇൻഡോ റൈഡേഴ്സ് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ തുക സംഭാവന നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടർഫുൾ തിങ്കിങ്. That's what humanity, that's what cricket, that's what sports is all about. BK55 presenting Indo Riders Cup 2019. Second innings time. Teams take your places. Umpires Mr. Jyotish and Mr. Ajay Ghosh. ഈ ടൂർണമെന്റ് നിയന്ത്രിച്ച അമ്പയർസിന്റെ പാനൽ മിസ്റ്റർ അജിത് ഫ്രം തൃശൂർ, Jyotish Jaykumar from Kottayam, Ajay Ghosh from Kottayam, Mr. Aravind from Kottayam, Mr. Shantu from Kottayam and Mr. Abhiram from Kottayam. Digital scoring by Imran from Mangalore,
Crixey under the leadership of Nikhil is going on with capturing Nikhil and Jeevan from Crixey. Cameraman Anudeep from Bangalore. Sachin Balaji, another cameraman. As are the technical teams behind this. Arun and Raju with the technical team with the ball circulation. Great job for the last 3 days. And at last, and that the most important, the DJ here from the well-known DJ Akhil from Calicut. Alright, BK55 presenting Indo Raiders Cup 2019 Grand Finale, second innings. First over, Lalu coming into ball, Gail Kudavan on strike, Puwakanan at the other end. First ball. Just two from Gail Kudavan. Celebratory Cricket League CCL-ന്റെ മുൻതാരമാണ് ഗെയിൽ കുട്ടപ്പൻ. ക്രിക്കറ്റ് ബോളിൽ മനോഹരമായി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ. That's a cutter. Well bowled. Third ball from Lalu. Good one again. Another dot ball. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ആഷസ് ട്രിവാൻഡ്രം ടീമിനെ വാശിയേറിയ അത്യന്തം ആവേശകരമായ സെമിഫൈനലിൽ തോൽപ്പിച്ച ബാറ്റിംഗ് ഇന്നിംഗ്സിലെ നെടുംതൂണുകളായ കുട്ടപ്പനും പുവാർക്കണനും നോ ബോളിൽ സിക്സർ. Wonderful hitting. Gail Kuttavan starts and he starts his vehicle straight from the top gear. Scoreboard jumps up high again. It's 10 on the board. Lalu's full toss went the wrong way. Over the waist, no ball, and 6 from Gail G. Sumesh, Gail Kuttapan. Well bowled onto the block. There's one. മറ്റൊരു ഇതിഹാസ താരം Puvarkanan. Gift from God for Trivandrum in tennis for cricket. Puvarkanan, fearless, no inhibition, straight away attacker. Beautiful line from Lalu. 10 on the board. Just a 6 on that no ball. Went the things away from the B6. But they are still in the game. 10 runs per over is enough for them. Puvarke all the way. 6 and score moves to 16. And of the over, number 1. Okay, fine. Well shot. Sorry, fine. Anas Payoli. Payoli Express number 2 with the cricket ball. First one. Gail could have been targeting me. That's a 2 over the top.
Score jumps to 18. Second one, Anas. Loose delivery from Anas. Hit it all the way for 6. സെമി ഫൈനലിലെത്തിയ ഏറ്റവും ശക്തരായ ടീമായിരുന്നു. B6 ട്രിവാൻഡ്രം ന്യൂ സ്പോർട്സ് കാലിക്കറ്റിന്റെ ഫുൾ ടീമാണ് B6 ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത്. ഇതുവരെ അജയ്യമായ യാത്രയായിരുന്നു. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം സംതിങ് ഈസ് അലാമിംഗ് ഫോർ ദി B6. Shot by Gail K. Just one. Left arm around the wicket to the right-handed Puvar Kannan. Dot ball from Anas to Puvar Kannan. Leg by 1. ചീഫ് ഗസ്റ്റുകളായി ഈ ഫൈനലിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ സുരാജ് വഞ്ഞാറമൂട്, അതുപോലെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകൻ ഗോകുൽ സുരേഷ്, മുത്തുഗാവ് എന്ന മൂവിയുടെ ഡയറക്ടർ വിപിൻ ദാസ്, വരുത്തൻ എന്ന സിനിമയിൽ ഫഹദ് ഫാസിലിനെ വിറപ്പിച്ച വില്ലൻ, as that's a catch and gone. Lalu picks Puvar Kannan. Big wicket and time for Krishna Satpathy to come into the middle. Vadutan എന്ന സിനിമയിൽ ഫഹദ് ഫാസിലിനെ വിറപ്പിച്ച വില്ലനായ മിസ്റ്റർ നിസ്താർ ആണ് ചീഫ് ഗസ്റ്റുകളായി ഫൈനലിന് ശേഷമുള്ള സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. സുരാജ് വഞ്ഞാറമൂട്, സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകൻ ഗോകുൽ സുരേഷ്, മുതുകാവ് എന്ന സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ വിപിൻ ദാസ്, വരുത്തൻ എന്ന സിനിമയിലെ ഫഹദ് ഫാസിലിനെ വിറപ്പിച്ച വില്ലൻ കൂടിയായ മിസ്റ്റർ നിസ്താർ എന്നിവരാണ് സമാപന ചടങ്ങിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്ന മുഖ്യ അതിഥികൾ. ഇൻഡോ റൈഡേഴ്സ് കപ്പിന്റെ സമ്മാന ദാന ചടങ്ങും കളർഫുൾ ആയി അവസാനിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. വണ്ടർഫുൾ ജോബ് ഇൻഡോ റൈഡേഴ്സ്. ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡോ റൈഡേഴ്സ്. Cuts it away from everyone. Wide and one. Lalu to VV Kannan. Onto the body. മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം ഓവർ പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിൽ 27 റൺസ്, 27 on the board. Lalu to VV Kannan.
Score 27. Wide. Time ശ്രദ്ധിക്കുക bowlers. Captain, please not. You are running late. The score. Well bowled. Good bowling by Lalu again. Another wide. Score 29. അതെന്നെ Loud appeal, but leg ball for one. Score Ramos 30. Last one was a good as gold match. The best one for the spectators. This time, Kannan, please change the. Okay, fine. He's changing the guard. Right-handed Lalu comes around the wicket to the left-handed batsman. Gail could happen. Well bowled by Lalu. Lovely delivery. Another cutter. Dot ball. Two more added.
എനിക്കൊരു നാളെ വർക്കുണ്ട്, ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ലീവ് എടുത്താ. And that's a catch. Yes, that's a catch. Out. Given by the umpires. Yes, out. Well done, Mehboob. That's a sportsman spirit. $32 for 1, 50 runs to win the match. Here comes once again Krishna Satpute. Best time for Krishna Satpute to prove once again that he's a topping among the batsmen in India. Batsmen in India. He can prove it. Wait and watch. Sharon and Lalu, two clever bowlers. Anshad and Anas Payoli, two fast bowlers. What a pack. Dot ball from Sharon to Krishna Satpute. Sharon into Krishna. Shot for 2. Score 34. Krishna off the mark with that shot. Hello. Shot over the top. Gets the most among the runs. Huge crowd to watch Indo Cup 2019 Grand Finale. This tournament is presented for you by BK55. Player of the tournament will get a Yamaha ZR bike. Best batsmen and bowlers will get laptops. Sweet sound again. Short one, both two. End of another over. Anas Payoli again getting ready to come into ball. Anas Payoli to Kuttapan. 1 run. Strike goes to Krishna Satpute. 47 on the board. 35 to win from 23 balls. 35 from 23. That's a required score. Trophies are waiting for the players. On the bats, leg byes 1. സമാധാന ചടങ്ങിനായി നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഹാസ്യതാരം സുരാജ് വഞ്ഞാറമൂട്, സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകൻ ഗോകുൽ സുരേഷ്, മുതുകൗ എന്ന മലയാളം ഫിലിമിലെ ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ റൂബിൻ ദാസ്. ബാക്ക് ടു ദ ഗെയിം. Good run from Anas. വരുത്തൻ എന്ന സിനിമയിൽ ഫഹദ് ഫാസിലിനെ വിറപ്പിച്ച് മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച വില്ലൻ നിസ്താർ കൂടി ഈ സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽ നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്നു.
End of the over. Wonderful over from Manas Payoli. What a bowling by this man. മുതുകൾ എന്ന സിനിമയിലെ ഡയറക്ടർ റുബിൻ ദാസ്, വരുത്തൻ എന്ന സിനിമയിൽ ഫഹദ് ഫാസിലിനെ ഉറപ്പിച്ച വില്ലൻ നിസ്താർ, അതുപോലെ സുരാജ് വഞ്ഞാറുമുണ്ട് എന്നീ അതിഥികൾ സമ്മാനദാന ചടങ്ങിനായി ഈ വേദിയിലെത്തുന്നു. സ്കോർ 48-42, 5 overs gone, 3 overs left. .34 required for 3 overs. That's a bouncer, and Krishna Satpathy hits the shot one over the top for 6 for releasing. Not much of pressure induced in the last over by the bowling of Manas Payoli. .28 from 17. Wide. Look at the crowd, huge in number for watching Big K 55 presenting. Yes. .55, 27 from 17. That's a good ball. That's a lovely delivery from Anshad. Third one, Anshad to Krishna. Well bowled again. Magnificent delivery from Anshad. B6 Trivandrum on fire with the ball. Match getting more tighter. One more over left for Anshad as well. Anas completing 2 overs. Anshad again to the greatest among the batsmen, Krishna. Picked it in for dot ball. That might be something pitching outside the map, I think, but Krishna looks for a biggie. Beats and third dot ball in a row. Score is still stuck at 55. Sixth over is progressing. 27 to win. 14 balls left. 27 to win the match. Here is Anshad.
Shot from Krishna Satpute. That's a Satpute special into the nets. 21 from 13. Equation changes. Now comes a bit of advantage here for Krishna and party. Gail Kuttapan at the other end. Unshot last time. Wonderfully connected. It's another 6 and score teams up hard and high. 15 away to win the match. 67 on the board and 15 to win. 12 ball remains. Indo Riders Cup Vinesh Kodiyeri BK55 അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡോ റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് 2019-ലെ വിജയികളായി ചരിത്രം കുറിക്കാൻ ഇനി 15 റൺസ് മാത്രം അകലെയാണ്. 12 പന്തുകളിൽ ഗെയിൽ കുട്ടപ്പനും കൃഷ്ണ സത്പുതയുമാണ് ക്രീസിൽ. Jonathan is coming in. Gail Kuttapan is on strike. 15 from 12. Onto the body line. Dot ball. 15 from 11. Jenu to Gail Kuttapan. Just one. Oh, take care of yourself. Jenu is okay. 1 run. Strike goes to Krishna Satpute. 14 from 10 balls. Not a big score to chase. Krishna will be on strike. Krishna on strike. Janardhanan to Krishna Satpute. Ball number 3. That will be boundary. Yes, that's a 4. 10 runs to win from 9 balls. Nine balls, 14. Krishna Satpute on strike. Janardhanan with the ball. Can't hold it on. Dot ball. Once again putting pressure on the batsman, but he have been faced a lot many similar situation. 2 left. 2 balls left. Janardhanan. 14 required. Powerful strike. Vital roll. Krishna Satpute, the most trustful man for any team in any format of tennis ball cricket. And head it all the way over the top again. That's 4 to win. That's 4 to win. 2 runs taken. 1 run for the match tie. 2 runs to win. 1 over left. Things are going all the way, sliding for the one side into the favor of the team Atlas. Hatric UTC. Unbelievable game plan, unbelievable lineup. And look at the way we are in the finals. Ansad will come into bowl to Gail Kuttapan. Moving into an anti-climax. Semi-final lineup വരെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായിരുന്ന B6 ട്രിവാൻഡ്രം 2 റൺസ് മാത്രം. ജ്യോതിഷ്, മിസ്റ്റർ ജ്യോതിഷ്, അമ്പയർസ് മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ ബൈൽസ് എടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. 2 to win, 1 over. മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് അമ്പയർസ് take the bails. Last over of the tournament, deciding over of the tournament, Anshad bowling to Gail Kuttapan.
onto the body, dot ball. 5 balls left. 5 balls left. 2 to win the match. Second ball, will this be the decider? Kale Kuttaban on strike. Once again, can he hit the winning run or not? Like the semi-finals. Start for one. Scores are level. Semi-finaliലെ ടീമിന്റെ വിജയ റൺസ് അടിച്ച ഗെയിൽ കുട്ടപ്പന് പക്ഷേ ഇത്തവണ നോൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലാണ് സ്ഥാനം. So he can't do anything. I think most probably he will be on the non-strikers end. 4 balls, 1 to win. Best batsman the Indo cricketer ever produced. Krishna Satyapur on strike, and Anshad is coming into ball. Well bowled, just inside, and 3 more deliveries left. 1 run to win the match. Unbelievable, tricky, and a slower one done the damage. Slow delivery, full enough, and Krishna can't connect. Fielders keeping the things tight. Mid-wicket there. Cover field. Long on, long off. 2 fielders behind the stumps as well. That is a wild, and tournament is being won. Congratulations. Atlas Hatric UTC. Champions. Champions of the Big 455 presenting Indo Riders Cup 2019. Congratulations.